hapana, lazima nijikaze. Kwa hivyo asanteni sana na Mungu awabariki. All right. Thank you very much, Leader of Majority in the Senate, Mheshimiwa Murkomen. Na ni ukweli wakati tulikuwa London, Gekari ya siku hiyo ulikuwa umetupangia kidogo. Lakini ni sawa tu, tuliwashinda. Haya, sasa let me go upande wa Embu. Tuko na my sister mwenye anasimama governor huko, Cecily Mbarire. Na amekuwa MP 4 terms, miaka 20, hata mkimuona akiwa mdogo hivi. Thank you very much, my sister Susan, Your Excellency the Deputy President, and the next President of the Republic of Kenya, na wananchi watukufu wa Nakuru County. Hamjambo, salimieni kwa hewa, Bwana asifiwe. Mimi nimeshukuru sana kuwa hapa siku ya leo, kuongea na nyinyi watu wa Nakuru, kwa sababu Kenya mzima inaangalia vile siasa inaendelea Nakuru. Because what happens in Nakuru affects the entire country. Ama aji. 2013, tulikuja Afraha Stadium kuomba. Mimi mwenyewe nilikuwa huko mapema. And His Excellency the Deputy President and the President walipiga magoti mbele ya Kenya mzima. Na tukaomba Mungu atusaidie, kwa sababu we had been told choices have consequences. Ati tukichagua hao watu wawili, tujue kwamba tuwe tayari for whatever consequences. Na tukaambiwa they will not even make it to State House because they are very bad people. They belong to ICC and The Hague. But tulishika Biblia ile mulisikia Mshero akisema Bible waving politicians, na hiyo Bible ndio ilitusaidia wakati huo, na hiyo Bible ndio itutasaidia hata sasa hivi. So for Mshero, kama haukuweko wakati tuliwave Bible wakati wa ICC, utatuzoea. Sisi ni watu wa Bible. That's who we are, and we cannot change. But there's something I want to tell hii serikali yetu ambayo tulitengeneza kwa mapenzi, wakasahau hata kurudi Afraha kuambia Mungu asanti. No wonder we have had serious issues since that time. Because once you give God a promise, you must keep it. But we did not. You know, I heard Matiangi yesterday say that Deputy President anapenda sympathy. He waits for moments, opportunities ambapo atapata sympathy. I will tell you, if there's a man who has helped the Deputy President afike mahali amefika na support ya Wakenya wote, ni huyo Matiangi na hii office ya President. Because everything they do, wakifikiria wanamumaliza, wanakuwa nafanya nini? And they should ask themselves, for 4 years, they have done nothing else isipokuwa kupiga huyu jamaa. Hakuna kitu hawajamfanya. Hata jana, for me it was not a big deal because tumewazoea. They should ask themselves, if indeed what they are doing is helpful, how come he continues to become more and more popular? And if I was President Uhuru Kenyatta, and I would like to tell him as a friend, an old friend of his, if there are people you must sack when you're doing the reshuffle tumesikia unafanya, number 1 must be Matiangi. He's your biggest liability kwa serikali yako. Because whatever he does, he takes more and more people away from you. And you must ask yourself why. So kwa nyinyi watu wa Nakuru, tafadhalini, first of all, keep the peace. Ile tulikubaliana pale Afraha Stadium na viongozi wetu, keep it there. They are trying to cause unnecessary tension. They are provoking you every day. Muende kwa street, warudi tena kusema munaona. Tafadhali, don't fall into their trap. Tumesikizana
Pili, shikilieni hustler. We must form the next government. And we can only form it if we stay together. Kule Embu tumelok. Uko ni almost 100% hustler. Mimi sijui Nakuru kama mko hapo, mahali Embu imefika. Kwetu huwezi ongea story ya mtu mwingine. Wanakwambia hapana, wacha. Sisi tunajua, tunangojea William Ruto. So tafadhali mkae hapo. So we can form the next government. A government that respects everybody. A government that looks at yule mtu wako pale chini like a human being. Na jana wamesema sasa, it is now clear William Ruto sio hustler, shetani ashindwe. Sisi hustler nation, you cannot tell us who is our chief hustler. Ni sisi tutawaambia. The chief hustler of the hustler nation in Kenya is William Samoei Ruto. Mupende, musipende. And by the way, the fact that he has some property does not change him from being a hustler. In fact, he's an inspiration kwamba unaweza toka pale chini na ufike kiwango gani hiyo. So it doesn't mean at because sisi ni mahasla hatutawahi saidika. Nyinyi ndio mtasaidika, kwani mulizaliwa vile hatukuzaliwa? Kamwe yao. Ndivyo Mwembu anauliza, kamwe yao. Kwani nyinyi ndio kina nani? Munafikiria nyinyi ndio mulizaliwa kuliko wengine? So we shall have a government that will give opportunity to every single Kenyan. That is what we want. Finally, in order to change this country, we need to put women in leadership. We need serious women, women with a stand, strong, courageous, and brave women. And you'll agree with me, katika hii hustler nation, viongozi wale wa mbunge, kama kuna watu wamesimama na deputy president, ni wamama. Hata siku ile ya BBI tukusema yes and no, wale waliangusha hustler ni wanaume. Sisi kina mama, sisi wote tulisema no bila uoga. So tafadhali, mimi nataka kuwaomba, huyu sister yangu Susan Keheka, Nenjamba, Nendwe, huyu haogopi. Saa zingine anaongea karibu ni mfunge mdomo. Nimwambie utapitia wapi ukienda nyumbani my sister. Hai, nyamaza kidogo. But it is what it is. We must say as is. Amaji. Kwa hivyo mkifikiria mambo ya uongozi wa Nakuru County, hapa hamtakuwa mmekosea. And I want to tell you, when we get to women hapo kwa Council of Governors, Susan ako hapo, mimi Mbarire nitakuwa hapo na yeye. Simunipigie makofi. Tutakuwa na akina Ngereshe, tutakuwa na akina Isha Jumwa, akina Soipan, akina Faith Getao. Sio itakuwa kogu mzuri. Hata stories zingine wanaletanga tutaenda na tumalize haraka. And then we'll have close contact with our President William Ruto. Si mambo itaenda mzuri jameni. So tafadhali mumushikilie, ni mama mzuri, mama shupavu, na ndukagoa my sister. Hata wengine wanasema wanakuja, wamwambie come baby, come. Tutawamalizia hapo tu kwa nomination, ama kuna kitu ingine. Tutaenda na kura zetu jameni. So don't worry. We hang in there. And Deputy President, I have one last thing to tell you. You've been through so much. My friend, you've been through so much. Sometimes I look at you and wonder even how you wake up. Na unaamuka kwenda wapi. Sometimes me, if I were you, vile nitashika blanketi, nione mchana imefika, nitaangalia hivi, nirudi tena nilale. Because I don't know where I'm going. Because of problems around me. But the courage you have shown us is what makes us wake up in the morning and say, ata kesho ni siku. So, Your Excellency, hang in there. And I want you to know, the reason they are all fighting you, the reason they are all ganging up, is because you are the strongest in this country today. And they know without a shred of doubt that you are the next president. Kwa hivyo to Matiangi, I have one last thing to tell you. My friend,
you are not the first interior minister. Tumeona wengi mbele yako walikuwa hata more powerful than you. But remember one thing. Hata tulikuwa na Michuki. Tulikuwa na Saitoti wakati ule. Tulikuwa na kina Sunkuli wakati wa KANU. But I have one thing to tell you, Matiangi. Anytime you are in a position of power, remember there will be a day you will exit. And your day is becoming closer and closer and closer. Tafadhali, leave a bridge between you and us. Because ukiteremuka, utatupata. Utatupata. So please treat us with some level of respect, like human beings. Ndio tukikutana kwa street, tuweze kusalimiana. Because your day, Matiangi, is coming in a very short time. Asanteni sana, mubarikiwe. Thank you, my sister says, na pia tunakuombea ukiwa upande wa Embu.